Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer 21:9 und ihr habt leider einiges verpasst, sogar wirklich einiges, vieles. Denn, naja, wobei, sagen wir mal so, wenn ihr hier oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol klickt, kommt ihr nämlich auf die Plays von Let's Play Genshin Impact und könnt euch schon mal die Sachen in Ruhe anschauen. Denn so in den letzten 30 Episoden um den Dreh haben wir unter anderem die geheime Insel vor Mondstadt mal erkundet, denn wir hatten die ganzen Animo-Kolosse gesammelt, bisschen Geo-Kolosse gesammelt, uns fehlen aber immer noch für eine Mission noch 28 Stück müssten es sein. Dann haben wir auch die 2 Legendenaufträge von Jean-Li gemacht, damit wir auch endlich, wo ist es? Hier ist das, glaube ich, ne? Ähm, nein, warte, wo war das denn noch? Achso, hier, ach, eine Lane weiter. Genau, dass wir hier auch Astahar endlich mal freischalten können und dann seine Materialien farmen könnten. Hatten es gemacht, so, ist nicht so mein Favorit, aber ist auch gar nicht mal so krass drauf. Vor allem, der ist jetzt, seit wir den freigeschaltet haben, kämpft er auch anders als in der Storyline. Dann hatten wir auch endlich mal eine Wüste und sehr viele Folgen in der Wüste verbracht, da wir hier im Aro-Dorf einen Abenteuerauftrag angenommen hatten. Es geht nämlich darum, dass Archäologen hier verloren gegangen sind. Im Endeffekt stellte sich einfach nur raus, dass sie in diese tiefe Grube gestürzt sind und nicht rauskamen. Allerdings gab es eine große Tür zu einer Ruine oder unterirdische Ruinenkomplex und konnten das halt, also konnten sie halt sozusagen ausführen, haben neue Informationen bekommen. Und diese Mission ist in 3 Abschnitten aufgebaut. Und zwar waren wir unter anderem auch zum zweiten Mal beim König Deshrets Mausoleum drin gewesen. Also jetzt nicht nur durch den Arkenauftrag, um Nahida zu retten, sondern auch allgemein für diese Mission. Da sind wir diesmal durch die Haupttür reingegangen. Deswegen habe ich auch den Abenteuerauftrag angenommen, weil wir dann deswegen ein paar neue Mechaniken freigeschaltet hatten. Unter anderem, das hatte ich auch schon damals gesagt, haben wir jetzt die sogenannte Sondererlaubnis bekommen. Und die Sondererlaubnis ist so eine Tafel, die uns erlaubt, bestimmte Spielmechaniken hier in der Wüste mit roten und blauen Büchern oder Türen oder da gibt es halt verschiedene Varianten, aber immer rot und blau, dass wir sie jetzt benutzen können, da wir jetzt diese Sondererlaubnis besitzen. Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass die Sondererlaubnis in mehreren Stufen ja, aufgeteilt ist. Also es geht von 1 bis 4. Zumindest dachte ich, dass es nur von 1 bis 4 geht, aber es kam, als wir das zweite Mal abgegradet haben, ein komplett neues 5. Symbol. Jetzt weiß ich nicht, sind wir Stufe 1, Stufe 1,5, sind wir 2 oder können wir verschiedene Mechaniken jetzt nutzen oder so, aber gut. Wir hätten das dann durchgespielt, indem wir dann als letztes hier zum Karsch-Nisut waren, wo auch das Thron vom König war. Und da ist einiges passiert, denn einer hat sich hingesetzt, dabei wurde ein spezielles Gedicht aufgesagt und er ist jetzt seitdem in dieser Art Traumwelt gefangen. Und ja, er ist nicht die einzige Person, der dort ist. Da will ich aber nicht zu viel spoilern, weil das war schon, ja, schon eine Art Finale. Allerdings ist das noch nicht zu Ende scheinbar. Also wir haben die Mission abgeschlossen. Es gibt natürlich wieder dieses, ja, Fortsetzungsfolgt und so weiter. Wir haben auch noch nicht alles gesehen, auch nicht alles gemacht, nicht alle Rätsel gelöst. Und gerade hier im Mausoleum von König Dashret, wenn ich es verfolgt habe, die Umgebung im Boden unter der Erde ist etwa so groß. Also wirklich, wir haben noch einiges da zu suchen und zu erledigen. Ihr seht ja auch, hier sind allein 3 Teleporter, die unterirdisch sind. Aber wir haben wenigstens die Sondererlaubnis und können hier wahrscheinlich die ganzen Rätsel jetzt lösen. Aber eine Sache gibt es noch. Da müssen wir auch noch herausfinden, wie man das macht. Hier, als wir auf der Spitze waren, also im unteren Teil auf der Spitze, nicht das obere, was da drüber schwebt, da gibt es noch einen Raum, da benötigen wir Sondererlaubnis Stufe 3. Und das sieht riesengroß aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt die Mission schon, die man machen kann, sonst hätten wir die Sondererlaubnis nicht so weit machen können. Aber gut, als wir das abgeschlossen haben, haben wir dann jetzt als nächstes auch genau, da muss ich hier einen Bezug herstellen, einen Probelauf gemacht mit neuen Charakteren wie All Haytham oder der Charakter, der irgendwie ein Jahr delayed released worden ist, Yao Yao. Und habe ich auch ein bisschen detaillierter kommentiert, auch ihre, wie heißt das, Artefakten und Waffen ein bisschen gezeigt. Und ja, interessant zum Pullen, aber ich bin mir noch nicht 100% sicher. Wobei All Haytham ist richtig brutal stark. Also, ist nicht ohne, aber sie hat auch eine coole Puppe. Sehe ich wie Amber, redet ein bisschen und sieht auch ein bisschen aus wie Xiangling. Und ja, das hat auch Potenzial. Gerade mit Dendron, vielleicht kriegt man da was Gutes raus. Dann gibt es parallel dazu wieder Logins und diese Sachen. Und es gibt natürlich wieder das 3. Laternenritual. Das Problem ist, man muss einen vorausgehenden Auftrag machen. Genauer gesagt mussten wir 2 machen. Das ist jetzt der Legendenauftrag von Yelan.
Und davor mussten wir, wie auf dem Bild auch zu sehen, auch von Ganyu machen. Das heißt, in den letzten 3 Folgen haben wir ihr Legendenauftrag gemacht und neue Erkenntnisse gewonnen. Auch, dass sie zum Beispiel gerne gestreichelt werden möchte oder dass sie mal eben nicht so schlank war. Aber da will ich nicht zu viel spoilern, einfach selber gucken und ja, da setzen wir jetzt auch an. Leider haben wir in der letzten Episode das Problem gehabt, ich weiß nicht wieso, aber die Legendenauftrag fangen immer so nah an Teleporter an. Ich habe mich hierhin teleportiert und in der letzten Episode kamen in den letzten 2-3 Minuten die Dialoge zu den Legendenauftrag von Yelan. Falls ihr das sehen wollt, müsst ihr einfach nur die letzte Folge, die letzten paar Minuten anschauen. Oder am besten alles. Also ich meine, why not? Wir haben jetzt auch ein neues Schwert für Kuchin. Das Schwert haben wir durch das letzte Event in Shinjo-Wald bekommen. Vor über 30 Folgen war das meines Wissens nach. Und ja, das konnten wir jetzt auch endlich maxen. Ich habe es ihr ausgerüstet. Ich glaube, ich habe es ihr ausgerüstet. Und das kann man halt ausprobieren, wie es jetzt mit ihr ist. Weil für sie hatten wir kein richtiges Schwert. Wir hatten da sowas, aber ja, so, ich weiß nicht. Allgemein, wir hatten auch vor nicht so langer Zeit einen 190er-Pull gemacht. Was für eine Enttäuschung, aber gut. Ich will da auch nicht zu viel spoilern. Einfach selber gucken, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will. Und, achso, genau, Season Pass. Zack, 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 genau, wir sind ja wieder von Anfang an. Ja. So. Und, genau, den Auftrag wollte ich annehmen. So, zu der Teestube in der 2. Etage. Hatten wir Yelan nicht damals auch schon getroffen dort? Ich weiß es nicht. Vor allem mit Yelan, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch Legendenauftrag gewesen. Das war damals der erste Legendenauftrag mit der großen Kluft, Folge 510, 520, so irgendwo da drinne. Da hatten wir auch mit Yelan viel gemacht. Moment mal. Achso, okay, ich dachte, der Punkt wäre hier oben, weil hier oben kommt man leicht hin, aber nein, hier gibt es ja auch noch eine Dachetage. Ja, genau. Hola. Uncle Tian, we're here to chat with you. Oh? What a lovely surprise. Welcome. Hoishin, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Ich habe dich doch vor 2 Tagen das letzte Mal noch gesehen. So viel ist doch nicht passiert. Also 2 Episoden. Die andere, die da weggegangen ist, darum ging es auch mit der Story mit Ganyu. Also jedenfalls, wir machen uns Sorgen um deine Gesundheit, Onkel Tian. Denn die Person, die gerade gegangen ist, hatte uns aufgesucht und gesagt, er wird alt. So, das war die Kernaussage und ist nicht mehr ganz so fit und ja. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice, so a public selection process would not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Kuching, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however.
because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. It's Yelan! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? Das ist eine gute Gelegenheit, aber ich weiß nicht. Gerade Yelan, das könnte doch krass werden. Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? Alright then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. Deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingbo, and Zhi. Qinwei is a wealthy entrepreneur. Mingbo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, Mingbo, Zhi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide open. So, ihr habt's gehört, ich habe es schon wieder vergessen. Nee, so Namen zuordnen, also gerade so chinesische Namen, da habe ich so meine Probleme. Aber ich finde es halt lustig, wie die gesagt hat, als neue Besitzerin. Und ja, sagen wir mal so, ich kann es nicht nachvollziehen, warum alle immer auf so diesen Dommi-Mami-Typen steht. Weil als Yelan damals präsentiert worden ist, alle sofort, ja, die will ich unbedingt haben und all diese Sachen so. Also richtig extrem war das. Wobei gerade bei solchen Charakteren ist das irgendwie normal, habe ich so den Eindruck. Und allerdings durch die große Kluft, als wir da drinnen eingesperrt waren, die Art und Weise, wie die manchmal Sachen formuliert, und das hat ja schon was so ein bisschen Geheimnisvolles. Alter, muss ich wirklich immer da komplett hochklettern? Ich will nicht immer einen Teleporter benutzen. Und ja, auch dass sie bei der Allgemeinheit unbekannt ist, macht mich auch ein bisschen stutzig. Denn gerade bei den Untertiteln, dass das in Anführungszeichen war, da frage ich mich manchmal, wie ist sie an diese Information gekommen? Ob sie wirklich ihre Dommi-Mami-Karte ausspielt tatsächlich? Ob sie wirklich Leute, nein, Anführungszeichen verhört? Weil das war jetzt auch wieder Thema gewesen unter anderem. Also hier, diese Formulierung einfach, wie das in den Untertiteln immer beschrieben ist. Das macht mir ein bisschen Sorge, wenn man alleine... Oh. Ups, ich habe ein bisschen zu spät Leertaste gedrückt. Die Blumen sind noch nicht gewachsen, okay. Das macht mir bei ihr ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein, wie sie wirklich drauf ist. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair.
I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now you're just being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. It looks like all 3 candidates have arrived. Die 3, über die wir gesprochen haben, sind also... We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Also ein Bewerbungsgespräch. Nee. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Also, sieh das Plandokument der Kandidaten an. Okay, oh, Alter. Mingbos Plan umfasst alle Aspekte der inneren Angelegenheit und des Lebensunterhalts der Menschen. Wohlstand ist immer mit gemeinsam verbunden. Wohlstand ist immer mit Gemeinsinn verbunden. Das scheint Mingos Philosophie zu sein. Boah, die Namen. Sichis Plan umfasst verschiedene Aspekte, darunter innerstaatliche Angelegenheiten, auswärtige Angelegenheiten und Korruptionsbekämpfung. Sein Plan ist sehr detailliert. Er befasst sich offensichtlich mit dem Kernpunkt Problemlösung, wobei er kurz gefasste und klarere Lösungsvorschläge für verschiedene Probleme macht. Da sein Plan wirklich sehr viele Seiten hat, kann man ihn nur einfach überfliegen. Qianwei, wie auch immer, hat in seinem Plan viel über geschäftliche Sachen geschrieben. Viele Ansichten sind umfassend und tiefgründig. Regeln und Interessen sind untrennbar miteinander verbunden. Das scheint Qianweis Standpunkt zu sein. Die haben die Namen zwar eben gesagt, aber ich kann es mir trotzdem so nicht merken. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. Ich finde das aber auch schon eine interessante Herangehensweise, dass du das schreiben, was du auch machen wirst. Das heißt, man untertreibt im Prinzip so ein bisschen ihre eigenen Erwartungen, aber na gut. Jedenfalls, das ist deine Meinung dazu, Yelan. That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Qianwei. Yes, ma'am. Oh? So you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing 2 entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto?
I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Die Art, wie du redest, ist wirklich, naja, ist wirklich wie die Fürstin der stehenden Wolken. Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Oh, is it my turn? Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Boah, der Typ könnte locker ich sein. Aber trotzdem schon eine unerbittliche Frage von Yelan. Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Ja, schon, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe auch so meine Zweifel, weil so ganz beantwortet hat er auch wieder nicht. Der sagt, der wägt halt aus, basierend auf seiner Erfahrung, aber was und wie, das fehlt mir meiner Meinung nach ein bisschen. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yelan. Last but not least, Jur-E. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But
What really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tian's. Having someone like Zhi take the position would certainly put Uncle Tian's mind at rest. Great! We'll see. Let's go back and report to Uncle Tian. Achso, ja, ich bin ja dabei draufgegangen eben. Ich würde gerne den Teleporter nochmal aktivieren, damit ich wenigstens alle Charaktere habe. Falls sie doch irgendwie in einen Konflikt kommen sollte, was ich ehrlich gesagt bezweifle. So. Na? So, Gehalt. Und... Zack, zack. Okay, gut. Das heißt, wir gehen Tian nochmal besuchen, gucken, was er dazu sagt. Vielleicht im Kontext, wenn ihr die letzten 3 Folgen nicht geguckt habt, keiner weiß und nur sehr wenige Menschen wissen, dass Tian so eine hohe Position bei Ningguang hat. Also, es ist nicht bekannt im Allgemeinen. Der benimmt sich halt so wie ein Bewohner dieser Ortschaft und ist nichts Besonderes oder so, aber in Wirklichkeit, ihr habt es ja selbst gelesen, er hat eine hohe Position. Deswegen vielleicht ist der Dritte auch verdächtig, weil jeder hat schon gesagt, er ist Tian ziemlich ähnlich. Vielleicht zu ähnlich. Zack. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right, then let me ask this. The ideas in Zhi's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. But Xian Wei went on to focus on his business, and Ming Bo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Zhi was with me for the longest duration. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Xian Wei was referred to me by an old friend. Ming Bo came to my attention in the course of my work, and as for Zhi, that was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Zhi came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself, so I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Es fühlt sich eher wie Freunde an oder sogar eher wie Familie. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see, but it also gets one thinking. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Zhi purchased a very special recipe from an old fisherman.
when we've been fishing recently, Juri always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes the soup taste even more wonderful. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. Bestimmt noch sehr, sehr viele Male. Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Juri's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Remember, you must be thorough. Understood. Come on, let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. So, it's gonna be Jiri, right? His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give him more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they come from? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Juri? Juri, well, obviously as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. So, ihr habt's gehört. Geht zur nördlichen... Achso, okay. Wir können ja schon mal in die Richtung laufen. Und ja, gut zu wissen, dass wir den Favoriten auf jeden Fall persönlich halt, naja, prüfen wollen. Aber wo die anderen beiden hergekommen sind, das war schon interessant gewesen. Das wussten wir bis jetzt noch gar nicht bei Yelan, dass sie, naja, Leute hat, die für sie arbeiten. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema für ein anderes Kapitel und eine andere Episode. Also, ich würde mal sagen, komm, so. Wie es dann weitergeht, was natürlich klar ist, werdet ihr dann in den nächsten Episoden sehen. Deshalb empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich dann auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.